has travelled across Oman to conduct research regarding the Balochs living there. He has written many books regarding Baloch culture, literature and language. He has attended a number of national and international conferences. His newly written book is Oman-e-Baloch, which was published last year on the occasion of National Day of Oman and His Majesty Sultan Qaboos' birth celebration. Mr. Badini has also translated the book of the former president of Turkmenistan. Up till now, he has written more than 10 books. This book launch has been exclusively organized by Zind Academy, Balochistan Academy of Science and Research, and Global Peace International. Now, I would like to request Ms. Farah Azim Shah for addressing a welcome note to our honorable guest. Ms. Farah is currently leading the Global Peace International as Chief Editor. She is a former MPA and a social activist. There is a prominent quotation by a renowned English philosopher, Sir Francis Bacon. He opines that some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. And I think that book, Oman-e-Baloch, by my dear friend Zair Ahtmam Badini falls into third category. This is a hallmark creation ever written on Baloch people, especially in the context of their relationship with the Sultanate of Oman. On behalf of Global Peace International Publication, I welcome you all today for being part of this auspicious occasion. I value your presence as you spare some time and join us today. This book is an example of the great work by Zair Ahtmam Badini continued to bring attention to the topics that have an impact on Balochi people and language. I welcome, as we all are representing our countries, His Excellency Dean of Embassies is here. Sir, thank you. His Excellency Ambassador of Kuwait, His Excellency Ambassador of Morocco, His Excellency Ambassador of Yemen. And I think that this is the dire need of the day, of the time, that this kind of activities are very important, because we all are facing brutal attacks, and we all condemn the innocent killings, whether it is in Yemen, in New Zealand, and in Sri Lanka. Once again, thank you all, and see you inshallah in these kinds of activities. Thank you so much. God bless you. Social anthropologist, writer and research scholar, I would request Dr. Hafiz Ahmed Jamali to give his comments on the book. First of all, a very warm welcome to all our colleagues here, Your Excellency Ambassador of Sultanate of Oman, Your Excellencies Ambassadors and plenipotentiaries from our brotherly Arab countries in Yemen, in Morocco, in Kuwait, Kabir Mohammad Shih Sahab, our senior senator, and our dear Baloch and Islamabadi colleagues. A very, very warm welcome to this book launch.
I'm grateful to Zair Ahtmam Islamabad for giving me this opportunity to speak about a very sort of important subject which I feel has been neglected over the years in scholarship about Balochistan and Pakistan more generally. Much of both Pakistani historiography, that is the writing of history, as well as the specific history of Balochistan province has focused on people who have largely inhabited the territorial boundaries of Pakistan and Balochistan. However, the presence of Pakistanis as a whole and Baloch people in particular extends far beyond the borders of Pakistan or Balochistan. In the Sultanate of Oman, which we are discussing, there are communities in East Africa, in Zanzibar and Mombasa. There are Baloch communities in parts of Central Asia and even as far away as Australia. So it is, first of all, I would like to submit that the book presents a major contribution and a change in the direction of writing of history and social history of Balochistan and Baloch people, from moving away from a notion of a boxed or bounded notion of Baloch people to their various connections across the oceans and different landlocked territories. The other important contribution that sort of derives from this point is that we are now living in an age of globalization and global connections. So in an earlier period, say in the 1950s and 60s, when nationalism was at its high tide, right? So nationalist boundaries became very important and diasporas were not sort of counted as much. But under this new age of globalization, our respective diasporas, be it Baloch, Arab or Pakistan, other parts of Pakistan, have become more salient and important for strengthening our bilateral and brotherly connections, and to take advantage of opportunities, mutual opportunities for trade, for business and tourism. So it is also sort of in a more broader political and economic context, it is important to understand these networks and how we can build on these to strengthen our bilateral cooperation. The history of Balochistan-Oman relations is an illustrious one that goes back to actually the advent of Portuguese in this region. While the formal relations, as my friend will explain to you later, Yarjan Sahib will started with in the period of Sultan bin Said in 18th century. But actually, these links date back to the advent of Portuguese in the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Because being a colonial power from a different faith, they tried to dominate trade and commerce in this region by blocking Hormuz and by leading punitive expeditions against our people, both on the Arab coast as well as on the Makran coast. So Muscat was sacked multiple times by the Portuguese, Hormuz was occupied, Pasni and Gwadar were blockaded and sacked by Portuguese naval expeditions. And it was these circumstances that brought our people on either side of the Gulf Arab region and along the Makran coast together in a bond. So when under Sultan bin Said, His Excellency Sultan bin Said, when the Omani Sultanate reached out to the Baloch people on the Makran coast to counter Portuguese hegemony in this region and extend the rule of Oman to Zanzibar and Mombasa, there was a natural bond and affinity because they had both suffered under oppression of foreign rule. And that is one of the reasons why this bond continues even today as we speak. So this is sort of, in a way, the first section of the book, the historical part of the book, explains and provides a historiographical context to Balochistan-Oman relations that has developed over the last several centuries. The second important contribution that the book makes is it portrays a picture, or rather a panorama, of the diversity of Omani society.
Oman is very fortunate, I would say, and indeed exemplary in the Arab Gulf region, that it has a very diverse society, including both Arab people as well as Arabs of East Africa, from Zanzibar and Mombasa, as well as Omanis hailing from Balochistan. So it is, and the way those relations have been managed should be an example to all of us, the brotherly way in which Omani Sultanate has managed the relations between its different ethnic and tribal groups that constitute the people of Oman. So the book portrays those relationships, and specifically the book portrays the heterogeneity and diversity of views within the Al-Baluchi community or people in Oman. We see, in reading the book, we see people from Zadgali tribe, people from Houthi tribe, people from various different Baloch tribes who sort of migrated to Oman and became part of Oman over the last 1,000 years. It also gives us an overview of the contribution of Baloch people to Omani society in the fields of armed forces. Not rely on the author's voice alone. So it is very possible for an author to write the entire book by himself in commentary village, and a prominent place to the voices of Omani people, the Baloch diaspora in Oman, how their forefathers migrated to Oman, how they had to face struggles in society. In this sense, Balochistan and Baloch people, and it will serve as a source material for other scholars, other young scholars who will be taking up this project after the door opened by Zair Ahtmam Islamabad, and start new initiatives and projects, and it will also inspire them when studying Balochistan to go beyond the geographical confines of Balochistan and look at Baloch interaction with. Thank you, Dr. Hafiz Ahmad Jamali, for your eloquent comments. Our next speaker is Ghulam Farooq Baloch, a well-known writer and scholar who is currently rendering his services as registrar at Takreb University, Balochistan. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a blessing to be a part of this august gathering for launching ceremony of a rare book compiled by my best friend Zair Ahtmam. I really feel proud to express my views in the presence of His Highness Sheikh Mohammed bin Umar, who represents a country which has become a symbol of peace and prosperity, a country which has no enemies or adversaries anywhere in the world, whose relations with all its neighbors have never experienced any strains, and who has set an example in neutrality, justice, political reconciliation, and conflict resolution, and foresightedness of the leadership of the two countries. Ladies and gentlemen, it was probably during 1999 when he came to know about Baloch community living in East African countries, 10 towns and cities in Turkmenistan, where Baloch were living since hundreds of years, and gathered volumes of Balochi with such detailed information about the history of Oman itself and the description commonly visited foreign country in Balochistan, especially in the region historically from the Makran region. The relationships between the Baloch community and Oman had never exceeded years. Approximately every two families of Makran region had at least one person serving in Oman. They were full of description of their country. For example, a song sung, "Oh, the Princess of Muscat, I am lost in your love and affection." Another song, "Tum Mashkati Man Guadari, Byake Kane Sodagiri," meaning you are. Ladies and gentlemen, there are volumes of historical literature showing how the Baloch. In 1654, 4 years after his return from East Africa, Amir Shahdad, a Baloch prince from Makran, sets these colonialists in 1592.
His younger brother, Amir Shah Ahmad, was killed. Amir Shahbaz for his military successes. When he returned to Oman, he took Amir Shahbaz back with him. Pakistan and Iran. Oman is the third biggest home of Baloch, where they live quite happily within a wide and rich province under the kind protection of His Majesty Sultan Qaboos bin Said, the populous leader of Sultanate of Oman. The fact that the Sultanate of Oman has played a motherly role in the grooming and education and socio-economic development of the Baloch, hailing from the most backward areas of our country. The Pakistani Baloch serving in Muscat have always played a positive role in strengthening the relation between the two neighboring countries of Oman and Pakistan. On its part, the government of Pakistan has always welcomed and facilitated the Omani government for recruitment of labor and other professionals from Balochistan, especially from Akran region. It is due to the combined support and facilitation of the two countries that the Baloch serving in the book compiled by Yarjan Badini is the first book in Baluchi through which we can understand the history of Oman, the historical background and the socio-economic conditions of Baloch living there, and the positive role played by the government of Pakistan and the Sultanate of Oman in facilitating and providing jobs to Baloch youngsters in Oman. I would therefore refer to this book as a reference book to be kept in the libraries of all educational and research institutions. At the end, if I am allowed, I would suggest that keeping in view the historical background of the people of Balochistan with Oman and the brotherly relation between Pakistan and Oman, it would be highly appreciable to establish a permanent Omani scholarship for the university students of Balochistan and to reserve some seats for them in Omani universities. Thank you. I would now like to call the author of the very book that we are gathered here today. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Yar Muhammad Badini. Thank you so much. I also mention here Madam Zubeda Jalal, Federal Minister, today in emergency leave Islamabad for Quetta, was apologize, not to accept their apologize. Minister of Kuwait, His Excellency Minister of Morocco, His Excellency Minister of Yemen, and also diplomat from Azerbaijan and other countries. Welcome all of you. Senator Kabir Ahmed Mohammad Shahid, Chairman Senate Steering Committee for Housing and Works, Farazim Shah Sahiba, Ghulam Farooq Baloch, Hafiz Jamali Sahib, Senators, Members of National Assembly, His Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I warmly welcome all of you in this book launching ceremony. I am also thankful to Global Peace Zind Academy and Balochistan Academy of Sciences and Research for the organizing this wonderful event at Islamabad, Takreb. Pakistan and Sultanate of Oman enjoy great brotherly relations. Oman always stood with Pakistan in its socio-economic development as the number of Pakistanis serving in various sectors in Sultanate of Oman. I am working on Balochi language, literature and culture for last 2.5 decades. I visited Turkmenistan in 1998. What's about the Balochi language and culture? Baloch in Turkmenistan have preserved their language and culture, and I also published a book about them. Then I visited East African countries, Kenya and Tanzania. The Baloch diaspora was living there from centuries. Mostly they are settled in Mombasa and Tanzania. When I visited in different museums and Fort Jesus, and I find many Omani sword and guns, including them one Balochi sword from 19th century. They have great love for Sultanate of Oman, especially for His Majesty Sultan Qaboos. I had planned to visit Sultanate of Oman. I visited Sultanate of Oman in 2003 and visited many libraries and museums. I find the famous Balochi classical poet Mullah Fazl's poetry regarding Matrah, city of Sultanate of Oman. He was poet of 19th century.
Mullah Fazul says, Matra is the place of beautiful girls who always wear bangles. Thereafter is the force of soldier. Matra is beautiful, seen or to admire. Like Oman, Balochs are also popular in the Arab country. Thank you, sir. We now proceed to our guest of honor, Senator Kabir Ahmed Muhammad Shaheed. Mr. Kabir is a renowned politician and a senator. He belongs from Kalat, Balochistan. He has rendered great services for the people of Pakistan. Ahmed Al-Marhoon and Ambassador of Kuwait, Ambassador of Morocco and Ambassador of Yemen, my colleagues, senators, ladies and gentlemen. I am really sorry I will speak in Urdu. I hope the ambassadors are here with us. They are the ambassadors, but they are in Pakistan. I hope they can understand my country language. میں اپنی انتہائی معزز اور محترم ایمبیسڈر صاحبان کو خوش آمدید کہتا ہوں اس میٹنگ میں، اس محفل میں، اس پروگرام میں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک نوجوان رائٹر یار محمد بادینی صاحب کے کتاب کی رونمائی میں شریک ہوئے، اور میں فردن آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے کولیگ سینیٹرز کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے. میں جب بھی کسی ادبی پروگرام میں جاتا ہوں، میں جب بھی کسی ایسی فنکشن میں جاتا ہوں جس کا تعلق علم سے ہو، جس کا تعلق مستقبل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہو، مجھے انتہائی خوشی ہوتا ہے. اور جب بھی میں خصوصاً کسی کتاب کے تقریب رونمائی میں شریک ہوتا ہوں، میں اس کو اپنے لیے ایک عزت کا مقام سمجھتا ہوں، اپنے لیے آنر سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک ہو چکا ہوں. آج جس کتاب کا تذکرہ اس ہال میں کیا جا رہا ہے، یا وہ دو ملکوں کی ریلیشن کا تذکرہ جو اس ہال میں کیا جا رہا ہے، ان کا وہ سفر وہ صدیوں پہ محیط ہے. میرے کولیگ مجھ سے پہلے، میرے مہربان یہاں پہ جو مقررین، جس میں جمالی صاحب اور واجہ غلام فاروق صاحب، یا خود کتاب کا لکھنے والا اثر یار محمد یار جان بادینی صاحب، انہوں نے اس تاریخ کو بہت خوبصورت انداز میں اور بہت ڈیٹیل میں انہوں نے بیان کیا. یقیناً میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں یار محمد بادینی صاحب کو، کہ ان کی کاوشوں سے، ان کی ایفرٹس سے اور ان کی دن رات کی محنت سے ہمیں ایک ایسی کتاب ملا جو ہماری نسل کو تاریخ عمان کے حوالے سے، بلوچوں کی تاریخ جو عمان میں اس حوالے سے ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی اس ایفرٹس پہ. آپ اگر عمان اور بلوچوں کا تاریخ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ 1916 سے پرتگیز کے حوالے سے یہ تاریخ دیکھیں کہ پرتگیز کو جب عمان پہ وہاں کے سلطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو بلوچ ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں اور پرتگیز کو شکست ہوتا ہے اور وہ عمان کو وہاں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. لیکن میں چونکہ ایکسیلنسی also I am the chairman of Oman Pakistan Friendship Group. I am the chairman of Oman Pakistan Friendship Group. میں عمان پاکستان کا جو فرینڈشپ گروپ کا چیئرمین بھی ہوں. مجھے لاسٹ منتھ عمان جانے کا سینٹ کی طرف سے ایک موقع ملا کہ عمانی حکومت نے ہمیں انوائٹ کیا. میں نے میرے سینیٹرز میرے ساتھ تھے. میں 17 مارچ سے 21 مارچ تک ایکسیلنسی کی کنٹری کا مہمان رہا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج چونکہ ایک بہت اہم فورم ہے، میں عمانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں 5 دن وہ عزت اور وہ مقام بخشا
کہ میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 5 دن مسقط میں رہنے پہ یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ ہم کسی اور ملک میں ہیں. ہم بالکل سمجھ رہے تھے ہم اپنے گھر میں ہیں. اور مجھے انتہائی خوشی ہوا کہ 1970 کے بعد 1970 میں جب سلطان قابوس وہاں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو عمان ایجوکیشن کے حوالے سے، عمان ہیلتھ کے حوالے سے، عمان انفراسٹرکچر کے حوالے سے اتنا ٹیک آف کرتا ہے کہ آج دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے برابر عمان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے. میں ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ یقیناً میرا تاریخی تعلق رہا عمان سے، میرے بلوچوں کا تاریخی ایک ہسٹری رہا عمان سے. اگر آپ 70 کی دہائی سے پہلے اس عمان کو دیکھیں وہ بہت مختلف تھا آج کے عمان کے مقابلے میں. آپ 2019 میں اگر عمان کو دیکھتے ہو، آج جس کتاب کی یہاں پہ تقریبی رونمائی ہو رہا ہے اس کتاب کو میں آلریڈی عمان میں انتہائی اپنے مہربان ایکسیلنسی also I visited the Oman in the last month from 17 March to up to 21st March, and also I presented the book to His Excellency Dr. Yahya Al-Manthari, that the Chairman of State Council of Oman, and also I presented the book His Excellency Khalid Al-Mahali, Chairman of State Council of Oman, and also اور میرے کافی میٹنگز ہوئے وہاں پہ. اس میں ایکسیلنسی یایا الجابری چیئرمین اکنامک زون اتھارٹی، اور میرے میٹنگز وہاں پہ ہوئے خیس اليوسف چیئرمین عمان چیمبر آف کامرس، اور وہاں پہ میرے میٹنگز ہوئے منسٹر آف ٹرانسپورٹ آف عمان، اور وہاں پہ میرے میٹنگز ہوئے سیکرٹری جنرل فارن افیئرز آف عمان. میں نے عمان میں ایک چیز ضرور دیکھا کہ اس کی یاد دہانی مجھے ضروری ہے کہ عمان دنیا میں ایک مختلف دنیا سے میں اس کو ایک مختلف اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ ہماری بلوچ 50 سال سے دوسرے ملکوں میں بھی رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو وہاں کی اس بنیاد پہ شہریت یا اس لیول پہ ان کو نہیں دیکھا گیا. وہ دنیا کے ملکوں میں 50-50 60 سال سے ان کے 2 نسل اور 3 نسل آباد ہے بلوچوں کی. لیکن جب عمان میں بلوچ گئے، آج عمان میں میں خود اس کا گواہ ہوں کہ کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی زبان کا کوئی فرق نہیں وہاں کے لوگوں کے مقابلے میں. تمام انسان کے حوالے سے بغیر تفریق کیے مذہب کا، بغیر تفریق کیے زبان کا، بغیر تفریق کیے رنگ و نسل کا ان کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں ایک مختلف میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ایک مختلف بہترین مثال میں اس کا دے سکتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ بلوچوں نے یقیناً وہاں پہ رہ کے ان میں مجھے ایک خوشی یہ ہوا کہ بلوچ نے اپنا ثقافت اور زبان بھی وہاں پہ رکھا، کیونکہ عمان کی پارلیمان میں موجود، عمان کے شورا میں موجود جس بلوچ سے میری بات ہوا شاید اس کا بلوچی مجھ سے زیادہ اچھا تھا، مجھ سے اچھا بلوچی بولتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ہمت ہے. یقیناً میں بہت وقت نہیں لیتا، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ مسقط کی جو قائم ہے آج بھی جلالی اور میرانی کا قلعہ، وہ آج بھی گواہ ہے کہ بلوچ اس کنٹری کو اپنا سمجھتا اور ایمانداری سے اس پہ محنت کیا، اور اس میں اس خاک کو میں اپنے آپ کو ایسا ضم کیا کہ ہمیں بھی آج عمان کے بلوچوں پہ فخر ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر تمام آنریبل گیسٹ کا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے خواتین حضرات، آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہمارے دوست کے، ہماری اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. اور میں ایک دفعہ پھر یارجان بادینی کو میں اس بہترین کارکردگی پہ مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس امید اور اس توقع کے ساتھ کہ وہ اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے اور اس کو یہ 8 اور 10 کتاب تک محدود نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ
अगर जिंदगी ने हमारा साथ दिया तो हम दोबारा यारजम बादनी की दूसरी किताब का भी या उसकी 9वीं और 10वीं किताब का भी इंशाअल्लाह हम तकरीबी रुनुमाई करेंगे। आप सब The Ambassador of Oman to Pakistan, I request His Excellency to please say a few words. عظيم باكستان التي نكون لها كل الحب والتقدير. وفي هذه المناسبة الطيبة التي جمعتنا اليوم وهو تدشين كتاب بلوش عمان الذي يتحدث عن تاريخ البلوش في عمان. मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आज मैं पाकिस्तान में हूँ, आप लोगों के दरमियान हूँ, और मेरे लिए खुशी का मकाम ये भी है कि इस महफिल में और इस मुनासबत से जिसमें एक किताब की तदशीन हो रही है, मैं उसमें खुद आके आपसे बोलने का मुझे मौका मिला है। إذا سمحت لي في هذا المقام نتحدث عن التاريخ العماني. التاريخ العماني كما تعرفون عمان كانت إمبراطورية من عام 1565 زمن اليعاربة، وكان اليعاربة يحكمون عمان في ذلك الوقت، وكان لهم دور كبير في محاربة البرتغاليين الذين احتلوا عمان. تقريبا تواجدهم أكثر من ما يقارب 150 عام تقريبا في عمان، وكانت هناك قوتين في تلك الفترة، الفرس والبرتغاليين. अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ओमान की तारीख के मुतालिक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ओमान एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो 1565 से चलती आ रही है, और पुर्तगाल जो थे इन्होंने ओमान के ऊपर हमला किया और ये 150 साल का एक पीरियड उन्होंने वहाँ गुजारा, जिसको बाद में ओमानियों ने डिफीट करके उनको वहाँ से निकाला। التاريخ العماني الحديث بدأ خطر الفرس والبرتغاليين في الخليج العربي وفي المحيط الهندي. اتفق العمانيون على زعيم وهو كان واليا على صحار، وهو السلطان سعيد بن أحمد البوسعيدي، الذي انضمت إليه جميع الحكام عمان وفي جميع المناطق والإمامة، وانتقلت الحكم من اليعاربة إلى بداية حكم آل بوسعيد الذي يندرج يعني سلالة جلالة السلطان المعظم من عام 1774. يعني جلالة السلطان الله يحفظه ينحدر من أسرة البوسعيد التي حكمت عمان من عام 1774 إلى 2019، يعني حوالي 245 سنة هي تاريخ أسرة البوسعيد، والتي ينحدر منها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، ويعتبر هو يعني كحكم من أعرق الحكام وأعقر الأسر في العالم بالاستطاعة. ओमान की जो नई तारीख अगर हम बयान करना चाहें तो वो इस तरह है कि यारबा जो पहले ओमान के एरिया के ऊपर हुकूमत करते थे, उनसे सईद बिन अहमद अलबूसैदी ने जब हुकूमत ली और जब 1774 में इनकी हुकूमत शुरू हुई और इन्होंने सारे अरब जो कबाइल थे उस वक्त उनको इकट्ठा किया और इन्होंने फाइट किया जो उस वक्त फारसी थे उनके साथ, और इन्हीं की नस्ल से जो सुल्तान काबूस है वो चलते आ रहे हैं। तो सुल्तान काबूस का जो ख़ानदान है वो 245 साल से हुकूमत करता आ रहा है, और इस तरह जो सुल्तान काबूस हैं वो तकरीबन अरब के सबसे पुराना ख़ानदान है जो अब तक हुकूमत में है। كون جيش والتفت حواليها جميع المناطق في عمان وشكل قوة وانتصر على الفرس وطردهم من الخليج العربي. وطبعا انطلقت الأسطول العماني ويعتبر هو من أكبر الأساطيل في خليج عمان وبحر عمان والمحيط الهندي، وطرد الفرس من منطقة الخليج. وطبعا نحن الآن نتحدث عن دور البلوش
طبعا يعني حسب التاريخ والمحدثين والكتاب ان البلوش اتوا من المناطق العربيه، يعني حتى البعض يعني يذكر انهم اتوا من سوريا ومن الشام. وطبعا بما ان عمان هي اول نقطه على اليابسه الى البحر الثاني، فانطلق البلوش من عمان الى استقروا في بلوشستان. وطبعا كان التواجد العماني في بلوشستان او في مكران وجوادر حوالي 200 عام. 200 عام كان التواجد العماني من عام 1720 الى تقريبا 1958 لما رجعت الجوادر الى مكانها الطبيعي في الارض الباكستانيه. وحقيقه كان للبلوش دور كبير، ونحن نعتبر البلوش ليسوا أقلية أو ليسوا يعني من الأقل منزلة، بل هم في مرتبة العماني الأصل. فتواجدهم زي ما ذكر الكاتب في جميع مناصب الدولة، يعني وزراء، وكلاء، برلمانيين، كتاب، تواجدهم في عمان هم تواجد بيحظوا بالمواطنة، وذلك كونهم رجوعهم إلى الأصول العربية، ولكنهم استوطنوا في بلوشستان أو في هذه المنطقة. सुल्तान सईद बिन अहमद ने सारे कबाइल जब इकट्ठे किए और फाइट करके फुर्स और पुर्तगाल्स को निकाला ओमान के इलाके से और इन साहिली इलाकों से, तो फिर ओमान की एक हुकूमत स्टैब्लिश हुई जो कि 1770 में गवादर के इलाके में भी थी। तो उस वक़्त से जैसे कि राइटर साहब ने लिखी है किताब में, जो ओमान के बलोच हैं और ओमान का रिश्ता कायम हुआ। और वैसे भी जो बलोच हैं इनका यानी जो रूट है वो सीरिया या अरब की कबाइल से ही आती है। और ओमान की आज की तारीख में जैसे राइटर साहब ने वाज़ेह भी किया है कि बलोच जो हैं वो बिल्कुल कोई अक़लियत नहीं समझे जाते, बिल्कुल इसी तरह है जैसे आम ओमानी हैं, और सारी फील्ड्स ऑफ लाइफ में वो बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं, और उनको उसी तरह देखा जाता है जिस तरह एक आम ओमानी को देखा जाता है। نحن في عمان نعرف بالأخوة البلوش نقول لهم كلمة أولاد محمد، هم أشداء وناس شجعان ومواقفهم رجولية، يعني كما نقول السكان هاي المناطق يتصفون بالقوة والشدة، فهم فعلا شجعان وكان لهم دور كبير جدا، وحاربوا إلى جنب السلاطين في الخليج العربي وفي إفريقيا، وكان دور وكانوا ولاة يمثلوا السلاطين آل بوسعيد في زنجبار وفي تنزانيا، حيث كان التواجد العماني في ذلك الوقت. ونحن إلى الآن نعتز بالبلوش كأخوة لنا، أول هم في الدين كأخوة لنا وأصولهم عربية، وسكنوا في باكستان. باكستان كما تعرفون هي بلد مسلم وجارينا، وطبعا هناك يعني توافق كبير بين عمان وبين الخليج العربي وبين اليمن والباكستان. فالهجرات اللي تمت من الجزيرة انتقل الإسلام عن طريق التجار العمانيين إلى وسط آسيا، وكانت المناطق ولاة الإسلام الدولات اللي في الأندلس أخذت التناحر وغيره إلى أن خرج المسلمون من الأندلس، يعني والبعض يعرف تفاصيلها، ونحن لسنا بصدد خوض في هذا الجانب. ओमान में बलूचों को बड़े इज्जत और एहतराम से इस तरह भी देखा जाता है कि हम लोग उनको औलाद मोहम्मद कहते हैं। इस बात की निशानी है कि ये लोग बड़े बहादुर हैं और हर मुश्किल वक्त में साथ देने वाले लोग हैं, इनकी ये खिसलत है। और ओमान की हिस्ट्री जितनी भी गुजरी है, जैसे राइटर साहब ने लिखा है, उसमें ओमानी बिल्कुल शाना बशाना थे, बलोच और ओमानी। और ये एक खिता जो है ये वैसे भी बड़ा प्यारा खिता इस हवाले से है कि जैसे इस्लाम फैला इन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, तो कोई तलवार के जरिए से नहीं फैला, बल्कि ताजरों के और ओमान के जो ताजिर थे उनके अखलाक के जरिए से फैला। और अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में जंगों के जरिए इस्लाम जितना फैला, जंगों के जरिए फैला। और फिर ये जो बलोच कौम है, ये जिनकी रूट असल में अरब है, ये मुसलमान का भी हमारा इनके साथ रिश्ता है कि ये मुसलमान है।
और ये सिर्फ ओमान के अंदर ही नहीं बल्कि ओमानियों के साथ जहाँ जहाँ ओमानी सल्तनत फैली रही है ये इन्होंने साथ खड़े रहे और हर जंग में हर मैदान में शरीक रहे। ومن هذا المنطقة سامح الدين العماني اتصف بأخلاق الإسلام، لذلك في عمان عندنا سياسة التسامح. نحن لا ننظر أي مذهب، نحن ننظر إلى الإنسان المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكتابه القرآن ونبيه محمد. سني شيعي أي من الطوائف نحن لا ننظر إليه، بما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كتابه القرآن ونبيه محمد هو مسلم. لا ننظر إليه صلى كذا أو صلى أو أي ملتحي أو قميص أو شيء، لا نحن ننظر هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك التعايش اللي في عمان من هذا الجانب هو الانطلاق. فلذلك السياسة العمانية انطلقت من الجانب. نحن كما لما حكم صاحب الجلالة في عام 1970 كانت الانطلاقة الأولى لعمان الحديثة، فكان مقولته العظيمة أنه يريد أن يرى اسم عمان وعلم عمان يرفرف في جميع بقاع العالم، وفعلا سيادة جلالته حفظه الله نجحت، ونحن الآن نحظى بعلاقات طيبة مع جميع العالم. لا نتدخل في سياسة الغير، كل من يطلب المساعدة نقدمها له، ولكن لا نتدخل في الشؤون الداخلية. علاقتنا مع الكل سواسية، لا نتدخل في الشأن الداخلي أبدا أبدا أبدا. من أراد الخير أهلا وسهلا به، من أراد مد يد السلام نحن نمد. غير ذلك نحن لسنا مستعدين للدخول في تحالفات ولا حروب ضد أي شخص كان على وجه الأرض ما لم يقوم بالاعتداء على الوطن العماني. غير ذلك نحن لسنا معنيين، نحن ضد حق يعني مع حقن دماء المسلمين، وكلكم الآن يعرف ماذا حصل في العالم العربي والمسلمين من دماء وحقن دماء، وكل تحت يعني مسميات طوائف وأحزاب ويعني شيء يعني لا سمح الله لا نرغب في وجوده في عمان ونحارب وننبذه. نحن ننظر الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم زي ما ذكرتم القرآن وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. अगर वो मुसलमान है, वो कलमा पढ़ता है, खाने काबे की तरफ वो सजदा करता है, तो फिर इससे ज़्यादा हमें उसके साथ और कोई गरज नहीं है। वो बिल्कुल सब बराबर हैं इस मत में। ये ईमान की ये पॉलिसी सिर्फ अंदरूनी ईमान में नहीं है, दाखिली नहीं है, सिर्फ बाहर जो खारजी ममालिक हैं उनके साथ भी बिल्कुल इसी तरह है। और ये सुल्तान काबूस जो ओमान के सुल्तान हैं उनकी ये पॉलिसी है कि हम सबके साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरह रखें कि हम सबके साथ अच्छा सलूक करें, तब तक कि जब तक हमारे ऊपर न कोई अटैक करे। तो इसी पॉलिसी को उन्होंने शुरू से परवान चढ़ाया और आज वो पॉलिसी कामयाब हुई। ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और सबके साथ طولت عليكم. أشكر الكاتب يار محمد على كتابه وحدث عن عمان وعن تاريخ عمان وعن الحياة الاجتماعية في عمان. وأشكر فرح عظيم وسناتور ودكتور يعني أنسف على ما قالوا في عمان، وأسعد الله مساكم بكل خير ومشكورين جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله. With this, I request the Chief Guest, His Excellency Sheikh Mohammed bin Umar bin Ahmed Al Marhum, the Guest of Honor Senator Kabir Ahmed Muhammad Sheikh, and all the honorable speakers to please come in the front for a group picture. His Excellency. Please.
Thank you. Thank you.